La pluie tombait sur le toit de tôle comme mille chuchottements désespérés. Dans la lumière tamisée de leur maison d'une seule piece, Chidi serrait sa place d'une fil contre sa poitrine, sentant le battement trop faible, trop rapide, de son petit cœur contre le sien. Il regarda sa femme, Adaeze, et genoux les prises du pot de cuisson vide, ses épaules effacées dans un silence plus assourdissant que n'importe quel tempère. Si en était pas seulement la femme. Si était un lent, un silencieux effacement. At a cet instant, Adaeze prit une décision qui briserait toutes les règles, défierait toutes les frontières, et invoquerait une bonté si profonde qu'elle semblerait errer un miracle tissé à partir des fils du désespoir lui-même. Dans un petit village niché, entre la forêt d'un vert profond et la rivière chantante, Chidi et Adaeze avaient bâti une vie dont on parlait dans les bénédictions. Il était un sculpteur sur bois talentueux, ses mains transformant l'acajou et l'ébène en esprits et en enquêteurs, des figures si vivantes que les gens descendent quels respirant la nuit. Adaeze était potier, ses colombines d'argile s'élevant en des vases qui semblaient contenir non pas de l'eau, mais la musique même de la rivière. Leurs trois enfants, aux rires qui résonnaient comme la lumière du soleil sur l'eau, étaient leur plus grand trésor. Leur foyer, bien que simple, était riche d'amour et des centaures du bois sculpté et de l'argile humide. Leur ben-hur était un trésor communautaire. Les figures de Chidi gardiant les portes, les pots de Adaeze portant l'eau aux personnes âgées. Ils vivaient selon les codes anciens, le travail de la communauté et une foi profonde et constante en la sagesse des enquêteurs et en la bonté de la terre. Mais la terre parfois rechent son souffle. La pluie en était pas venue. Puis elle était venue en trop grande quantité, important les junes pauses. La rivière, leur chanteuse de tout une vie, devint silencieuse et plus profonde. Une panique sourde commença à s'y glisser dans le village, de foyer en foyer. Dans leur maison, les autels de sculpture de Chidi restant immobiles. Personne n'y recherchait la beauté quand les venters s'y tordient de vide. Les poteries de Adaeze restant invendues au marché, où les regards étaient crus et les conversations n'y parliant que de rendement de manioc et de nuages absents. Les rires des enfants s'y firent rares, un langage oublié. Chidi revenait de longues journées vaines à chercher des petits travaux, les mains vides, sa fierté usée. Demain sera meilleur, disait-il, la voix serrée. Adaeze hachit la terre, lui serrant la main. Ça le sera, nous avons l'un et l'autre. Mais elle voyait l'ombre dans ses yeux, une ombre qui s'assombrissait chaque soir. Une nuit, leur Benjamin en Necca, fut prise de fever. Si était un feu sec et brûlant que leurs tisanes et leurs lings fries n'y parvenaient pas atteindre. Sa respiration devint superficielle. La guérisseur du village vint, séquelateur tristement et parla d'un médicament plus fort, qu'on n'y pouvait acter que dans la ville lointaine, un endroit qui nécessitait de l'argent quils en aviant pas. Chidi s'affaissa sur un tabouret, la terre dans les mains. J'ai sculpté mon âme dans cette terre, chuchotait-il, la voix bercée. Et elle n'y put me donner la seule chose dont j'ai besoin pour la sauver. Adaeze le regarda, le cœur décarré en Dieu. Elle passa du regard de son mari bercé au visage rougi et endormi de sa fille. Le pot vide était dans le coin, un symbole cruel de leur manque, et c'est là qu'elle était impossible, une graine née du pur désespoir et d'un amour féroce, prit racine dans son esprit. Interdit, dangereux, cela allait à l'encontre de toute tradition. Mais si était le seul fil qu'elle pouvait voir dans les ténèbres. Elle attendait que Chidi tombe dans un sommeil agité. Au clair de lune pale, elle bougia en silence. Elle n'y se dirigeait pas vers la rivière, ni vers la forêt, mais vers le bois sacré en bordure du village, un endroit où les arbres les plus anciens et les plus majestueux s'y dressent, protégés par des générations de légendes. Des arbres qu'il n'y fallait pas toucher, car ils étaient la demeure de grands esprits. Ses mains, si habituées à la résistance douce de l'argile,
tremblerant lorsque toucha l'écorce du grand iroko. Il vibre sous sa paume, ancient et puissant. Pardonne-moi, murmure-t-il dans l'air immobile. Je n'y demande pas pour moi. Je demande pour la vie d'un enfant, pour le cœur d'un père, pour une famille dont le village a besoin. D'une force qu'elle n'y s'y connaissait pas, elle fit l'impensable. Elle collecte si dont elle avait besoin sur le sol sacré, sans abîmer l'arbre, mais prenant si que le vent et le temps avaient offered. Si était une violation de l'ordre le plus élevé. Si elle était découverte, les conséquences seraient graves. Mais pour Adeeze, la conséquence de n'y rien faire était impensable. Aux premières lueurs de l'aube, Adeeze était déjà sur la longue route poussiéreuse vers la ville, unpaqué l'heure et soigneusement emballé en équilibre sur sa terre. Son cœur battait à chaque pas non pas à cause du poids, mais à cause de la peur de si qu'elle portait et du crime qu'elle avait commis. La ville était une berce de brutes et d'étrangers. Son indifférence fut un choc pour elle. Elle trouva la boutique d'un riche marchand connu pour traiteur des artefacts rares. Le marchand, un homme aux yeux persons et aux doigues impatience défit son paquet. Son attitude changea instantanément. Il reconnut le matériau immédiatement. Il provenait de l'Iroquois protégé, rare et récent, pressé par les luthiers et les artisans de luxe bien au-delà des murs. Où avez-vous eu cela? Demanda-t-il, la voix basse et intense. Adeeze releva lamentant bien que ces genus semblant fables. C'est un héritage familial, dit-elle, le mensonge ayant un goût descender. Du temps de mon arrière-grand-père, nous avons besoin de médicaments. Mon enfant si muet. Le marchand étudia ses vêtements usés, la désespérée honnêteté dans ses yeux. Il vit une opportunité. Celle de la valeur, dit-il, tapotant le bois. Mais pas autant qu'il pourrait en avoir. Une pièce brute comme ça je vous donne cesse pour ça. Il nomme une somme. Si était suffisant pour les médicaments et un peu de nourriture. Mais Adeeze bien que villageois en était pas une sot. Elle vit la cupidité briller dans ses yeux. Elle avait entendu des histoires de hommes de la ville qui trompient les désespérés. Cela vaut dix fois plus, dit-elle doucement, s'étant en elle-même. L'esprit dans ces boys est fort, il me le dit. Un sourire lent si dessina sur le visage du marchand, non pas de bonté, mais d'intrigue. Vous avez du courage, femme du village, mais le courage n'y fixe pas l'esprit. Voici mon offre. Prenez-la au laisses votre boys esprit et partez. Pendant si temps, au village, Chidi découvrit l'absence d'Adeeze puis. La vérité. Un enfant du voisinage elle avait vu prise du bois sacré à l'aube. La panique plus brûlante que la fièvre de Enneka le cessait. Il courait au bois sacré et vite la preuve de surprise. El horreur et l'envie. Adeeze, qu'as tu fait? Murmure-t-il dans l'air vide. La transgression était si profonde qu'elle semblait une décarrière physique dans le monde. Il en avait pas seulement pour de sa punition. Il avait pour son aim, pour l'équilibre qu'elle avait rompu. Les anciens du village l'apparent bientôt. Aller sur la place du village devint leur détention. Chidi si tenait devant you, défendant sa femme absente. Elle a fait pour Enneka, elle a fait par amour, supplia-t-il. Elle ancien a conquo, savo comme des pires qui s'entrechoquent, répondit. Elle amour ni dancing pas les piliers de la tradition, Chidi. Le bois est protégé pour une raison. Son équilibre nous proche tous. Son amour pour un enfant a mis en danger le bien-être spirituel de tous les enfants ici. La décision était grave à son retour, Adeeze serait messie à l'écart. Elle devrait quitter le village pour un temps, peut-être pour toujours. Leur famille serait brisée, non pas par la femme, mais par l'acte même destiné à la sauver. Chidi retourna auprès de son enfant malade, une tempête de trahison et d'impuissance faisant rage en lui. Il sentait l'amour d'Adeeze, mais il sentait aussi le poids de son terrible choix. Adeeze, débat dans la boutique du marchand, sentait le poids d'une tempête différente. Elle regarda l'argent dans la main du marchand. Si était une bouée de sauvetage, mais cela semblait une chaîne.
Accepter si prix injust ressemblate à une duxum trahisson, de la confiance sacrée quelle avait déjà bercé. Elle prit une profonde inspiration, si souvenant des paroles de son grand-père. La vraie valeur en est pas dans la chose, mais dans la vérité qui elle entoure. Elle tendit la main et rimba le doucement le bois précia. Non, dit-elle, la voix claire et ferme. Je n'y puis pas le vendre, pas comme ça. Son histoire en est pas une histoire de tromperie. Je n'ajouterai pas celle à ma faute. Le marchand la regarda stupéfait, tandis qu'elle soulevait le paquet sur sa terre et repartait les mains vides. Elle avait échoué. Le retour au village fut une marque de honte et de chagrin. Que dirait-elle à Chidi? Comment affronterait-elle le regard affaibli de Nneka? Elle arriva à la lisière du village au crépuscule, et s'attendant à la colère, à la condamnation. Au lieu de cela, elle trouva une petite foule à sa porte. Au centre s'y tenait l'ancien Okonkwo, mais son visage n'était pas dur. Il était solennel, contemplatif. Et à côté de lui s'y tenait un étranger, un homme aux yeux doux et aux mains d'artisan. Chidi avança, son expression une tapisserie de douleur, de mort et de confusion. Ádeze. Avant qu'il n'y puisse continuer, l'étranger parla. Je m'appelle Osa, dit-il. Je suis luthier, un fabricant d'instruments de musique. Je rendis visite à l'ancien Okonkwo, cherchant des histoires, quand j'ai entendu parler de votre situation. Il désigna le paquet quel portait toujours. L'ancien m'a dit si que vous avez fait, et pourquoi, puis-je voir. Les mains tremblantes, Ádeze défit le bois. Osa le toucha avec révérence. Il s'y pencha accountant, puis il fit quelque chose de remarquable. Il prit un petit out, il dans sa baissesse et frappa légèrement le bois. Il raisonna d'un son si pur, si profond et mélodique, qu'il semble rester suspendu dans l'air comme une note visible de paix. Tout le monde retint son souffle. Nneka, de l'intérieur de la maison, assagit au son. Si boys, dit Osa, la voix empreinte de merveillement, il porte bien un esprit, pas un esprit de colère mais de compassion. Il n'achente que lorsqu'il a été pris par amour désintéressé, je cherche un tel timbre depuis 20 ans. Il regarde Ádeze puis les anciens. Son acte est né de l'amour d'une mère, pas d'un manque de respect. L'arbre lui-même a répandu. N'entendez-vous pas son pardon dans si timbre? Il s'y tourne vers Ádeze. Je vous écouterai si boys, mais pas en tant que marchand. Je l'achèterai en tant qu'artisan qui a trouvé son chef d'œuvre. Je vous paierai non seulement pour les médicaments, mais assez pour que votre famille traverse la saison. Et j'en ferai un instrument qui chantera de l'amour d'une mère, et non d'une transgression. Le rebondissement n'était pas dans l'acte d'Ádeze, mais dans la réponse de l'univers. L'intervention divine n'était pas une voix tonitruante, mais une seule note parfaite qui résonnait avec la vérité. Les anciens du village s'y concertèrent à voix basse. L'ancien Okonkwo hacha finalement la terre. L'esprit de parler à travers son propre chant. Nous accoutons. La protection du bois est pour son esprit. Son esprit a choisi de pourvoir. Il n'y aura pas de bannissement. Ádeze tomba à genoux, des larmes de libération coulant en fin. Chidi si précipita vers elle, la serrant dans ses bras, ses propres larmes si merlent aux siennes. Si n'était pas une victoire de entire, mais une leçon profonde de miséricorde et du langage complexe de l'amour. Avec le don d'Osa, ils obtinrent les médicaments. La fièvre de Nneka tomba cette mère nuit, alors que le son de la pluie revenait, dut être nourricier sur le toit. L'histoire dans le village changea. Si ni fut plus le récit d'une transgression d'une épouse, mais celui de l'amour impossible d'une mère qui révèle une vérité plus profonde. Que parfois, les règles les plus sacrées sont la compassion, et que la vraie foi peut parfois signifier accoudre un miracle dans les endroits les plus interdits. Le choix impossible d'Ádeze devint une légende sur la façon dont l'amour, même lorsqu'il trébuche, peut être ramené à la grâce par une note de bonté inattendue parfois. Les miracles les plus profonds n'y sont pas ceux qui défient la nature, mais ceux qui révèlent la musique cachée
dans un cœur endurci. Partages cette histoire si elle vous a rappelé que l'amour, dans sa forme la plus pure, peut trouver un chemin là où aucun ni semble exister.